Hare Krishna. I'm very honored to be amongst all of you. உங்கள் எல்லோருக்கும் நடுவிலே நான் இன்று அமர்ந்திருப்பதற்கு நான் மிகவும் ஒரு சந்தோஷம் அடைகிறேன். 5,000 years ago, in the forest of Naimisharanya, many sages gathered together. 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு நைமிஷாரண்ய வனத்திலே நிறைய முனிவர்கள் கூடினார்கள். And they asked Sutta Goswami, and they posed the question, Burini Buri Karmani Shrotavyani Vibhagasha, Atak Sadotrayat Saram, Samudritya Manishaya, Bruhi Badraya Bhutanam Yanatma Suprasidati. அவர்கள் வந்து சூத்த கோஸ்வாமியிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். And that means you studied many shastras, many different scriptures. And in different scriptures there are a lot of different prescriptions, what to do, what not to do, and so on. அதாவது வந்து நாங்கள் நிறைய சாஸ்திரங்கள் படித்திருக்கிறோம், நிறைய வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படித்திருக்கிறோம். நிறைய வேதங்கள் சாஸ்திரங்களில் நிறைய விதமான வழிமுறைகள், இது செய்யக்கூடாது, இது செய், அப்படியெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And they said, please tell us what is the essence of all these shastras. This is Sara. Sara means essence. அப்ப அவர்கள் கேட்டாங்க, தயவு செய்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள், இந்த எல்லா வகையான இந்த சாஸ்திரங்களுடைய சாரம் என்ன? Yes. So, and not only the essence, what brings the utmost happiness to the living entity. தனியே அந்த சாரம் மட்டுமல்ல, எது வந்து உண்மையான ஜீவராசிக்கு உண்மையான ஆத்ம தத்துவ நிலைக்கு அவரை கொண்டு வரக்கூடியது. Yes, they ask him, Yanatma Suprasidati. Prasidati means happy. Yes. But Suprasidati means completely, perfectly happy. Utmost happiness. ஆத்மாவுக்கு ஆத்ம பிரசீததி என்று கேட்டார்கள். அதாவது பிரசித்தம்னா சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. அப்ப ஆத்மாவுக்கு மிகவும் உயர்ந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது எது என்று கேட்டார்கள். Yes. So in the next chapter, Sutta Goswami answered this question in the beginning of his talk. அப்ப அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து சூத்த கோஸ்வாமி asked from the sages. Answered this question. அடுத்த அத்தியாயத்துல சூத்த கோஸ்வாமி வந்து இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றார். And he said, Savaipam so pumsam pudrodharmo yato bhaktira dokshache haitukiya pratihata yatma suprasidati. அவர் இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னார், சவை தர்மம் பரோ தர்மம் என்று சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னார். So he said that the highest dharma, the highest occupation, the highest nature of the living entity is to render unconditional devotional service, to develop unconditional love for the Supreme Personality of Godhead, Adokshaja, and this love should be unconditional and uninterrupted in order to completely satisfy the self, to attain this suprasidati, to become suprasidati, not just prasidati, but suprasidati. இடையராத பக்தி தொண்டு. இந்த பக்தி தொண்டு வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா, பரமபுருஷ பகவான் அதோக்ஷஜர் மீது மிகவும் அன்புடனும் எந்த விதமான நிபந்தனையும் இன்றியும் அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்தலே எல்லா தர்மங்களிலும் மிக உயர்ந்த தர்மம். அப்ப ஒரு ஆத்மா வந்து எந்த விதமான உள்நோக்கம் இல்லாமல், எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து அதை செய்வதன் மூலம் ஆத்மா மிக மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சியை அடைகிறான். அதாவது சுப்ரசீததி என்று சொன்னார். Yes. So the question is now, what is this aheituki bhakti? How to achieve this aheituki bhakti?
அடைவது Yes, and we should know first what is pure devotional service. அப்ப முதல்ல நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தூய பக்தி தொண்டு என்றால் என்ன. Because all of us, I'm sure, perfectly sure, that everyone want to be happy. என்று சொன்ன இப்ப நான் மிகவும் நிச்சயமாக இருக்கிறேன் எல்லோருமே இங்கே இருப்பவர்கள் எல்லோருமே சந்தோஷமாக இருக்கத்தான் முயற்சி செய்கிறார்கள். Yes, every our thought, every our word, every our action, if we know it or not, is searching for happiness. எங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய சிந்தனைகள், எங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய பேச்சுக்கள், ஒவ்வொருவருடைய செயல்கள் நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ சந்தோஷத்தை நாடித்தான் இருக்கிறது. Yes, so the Bhagavatam says that if our love, because only love, in love there is happiness, but if our love is conditional, so I do this for you because you do that for me, this is not real love, this is a business deal. பாகவதம் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா இப்போ அன்பு செலுத்துறேன்னு சொன்னா அன்பு செலுத்துறது வந்து எப்பவும் நிபந்தனையின்றி இருக்க வேண்டுமே. இப்போ நாங்கள் நிபந்தனை வச்சுதான் அன்பு செலுத்துவோம். நீ எனக்கு இது செய்தால்தான் நான் உனக்கு இது செய்வேன். அப்படியான அன்பு செலுத்துறதுல வந்து என்ன அது உண்மையான அன்பு அல்ல, அது வந்து வியாபாரம். So you maybe know the story of Prahlad Maharaj. உங்களுக்கு பிரகலாத் மகாராஜருடைய கதை தெரிந்திருக்கும். Who knows the story? யாருக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த கதை? Not everyone. So I will briefly tell you this story. Prahlad Maharaj was a son of great demon called Hiranyakashipu. நான் உங்களுக்கு அந்த கதையை சுருக்கமாக சொல்றேன். பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து ஒரு மாபெரும் பெரிய ஒரு அசுரகுல மன்னனாகிய இரண்யகசிபுவின் மகன். Yes. And he was such a great demon that he terrorized all the universe. அவர் அந்த இரண்யகசிபு வந்து முழு பிரபஞ்சத்தையுமே பயப்படுத்தி வைத்திருந்தார். அவ்வளவுக்கு ஒரு பெரிய அரக்கன். And he had so much power that he turned upside down the law of karma. அவர் வந்து இந்த கர்ம வினையையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். So the demoniac persons enjoyed and the pious person suffered. அப்ப என்ன நடந்தது? அசுர குணம் உள்ளவர், அரக்க குணம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் எல்லாரும் சந்தோஷமாக அனுபவித்தார்கள். நல்ல புண்ணியவான்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டார்கள். But on his great astonishment and disappointment, his own son became great devotee of the Lord. ஆனால் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது, ஏமாற்றமும் ஆச்சரியமும். என்ன? அவருடைய சொந்த மகன் பகவானுடைய மாபெரும் பக்தனாக பிறந்து விட்டான். First, he wanted to change his mind by the help of the teachers and threats and so on. முதல்ல என்ன செய்தார்? அவரை வெறுட்டி கிட்டி ஒரு மாதிரி அவருடைய மனதை மாற்ற முயன்றார். But when he was not successful, he wanted to kill his own child. But since he wasn't successful to change his mind, he wanted to kill his own child. அவருடைய மனதை மாற்ற முடியவில்லை. இல்ல வந்தாக்கள் உள்ளுக்கு அனுப்பிடுவதுதான். அது உள்ளுக்கு வேலை பார்த்து அவருடைய மனதை மாற்ற முடியவில்லை. ஆனா என்ன செய்தார்? அப்ப அவரை கொல்ல தீர்மானித்தார். Yes, and before he received such great powers, he performed some great austerities to satisfy Lord Brahma. அப்ப இவர் அந்த சக்தி எல்லாம் பெறுவதற்கு முதல் இரண்யகசிபு என்ன செய்தார்? மிகப்பெரிய தவம் செய்தார். பெரிய கடும் தவம் செய்து பிரம்மதேவரை நோக்கி தவம் இருந்தார். And when Brahma was satisfied with his penances, he offered him some benedictions, and Hiranyakashipu wanted to become immortal. அப்ப அவருடைய தவத்தின் மூலம் திருப்தி அடைந்த பிரம்மதேவர் அதற்கு நேரடியாக காட்சி அளித்து அவருக்கு திருப்தி அடைய சில வரங்களை அளித்தார். And Brahma says that he said that I'm mortal, so I cannot give you immortality. அப்ப எனக்கு மரணம் இல்லாத வரம் வேணும் என்று கேட்டார். அப்ப பிரம்மதேவர் சொன்னா எனக்கே மரணம் இருக்கு, நான் உனக்கு என்ன மரணம் இல்லாத வரம் கொடுக்கிறது?
And so he said, Hiranyakashipu then asked for many different benedictions, not to die during the day or night. அப்ப இரண்யகசிபு என்ன செய்தார்? தந்திரமாக வேறு நிறைய வரங்கள் கேட்பதன் மூலம் தான் சாகாம இருக்கிறதுக்கு நான் பகலிலேயோ இரவிலேயோ பகலிலேயோ சாகக்கூடாது, Not to die inside or outside, வீட்டுக்கு உள்ளுக்கோ வெளியிலேயோ நான் சாகக்கூடாது, not to die from living or dead thing, இல்லாட்டி உயிருள்ள பொருளாலேயோ உயிரற்ற பொருளாலேயோ எனக்கு மரணம் பெறக்கூடாது, not to die in the sky or in the land, ஆகாயத்திலோ நிலத்திலோ எனக்கு மரணம் பெறக்கூடாது, not to die from a human being or animal. ஒரு மனிதனாலேயோ மிருகத்தாலேயோ எனக்கு மரணம் பெறக்கூடாது. And Brahma said, okay, tatastu. பிரம்மதேவர் சொன்னார், சரி அப்படியே ஆகட்டும், ததாஸ்து. So when he couldn't change the mind of his child, he wanted to kill him. So, yes, Hiranyakashipu, when he couldn't change the mind of his son, இரண்யகசிபு பிரகலாத் மகாராஜின் மனதை மாற்ற முடியவில்லை, மகனை கொல்ல தீர்மானித்தார். So and he was very disturbed and asked him, where is your God? Where do you get your power from? அப்ப அவருக்கு சரியான குழப்பம் அடைந்து கோபம் வந்து கேட்டார், எங்க அவனுடைய கடவுள் இருக்கிறார், எங்க இருந்து இந்த சக்தி எல்லாம் அவனுக்கு வருகிறது? And he said, from the same source as you, from God. உனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சதோ கடவுள், அதே கடவுள் தான் எனக்கும் கிடைச்சதுன்னு சொன்னார். And he says, where is your God? எங்க இருக்கிறார் உன்னுடைய கடவுள்? And he says, it's everywhere. அவர் எல்லா இடமும் இருக்கிறார். And he asked, is also in this pillar? இந்த தூணிலும் இருக்கிறாரா? And he says, of course, since he's everywhere, he's also in this pillar. அவர் தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார், அவர் எல்லா இடத்துல அவர் இருப்பார். So he jumped with his sword in his hand and wanted to demolish the pillar first and then to kill the son. மாபெரும் கதாயுதம் கையில வச்சிருந்தது, அதை எடுத்துக்கொண்டு அவர் என்ன செய்ய அந்த தூணை அடிச்சார். வாரார் அவரோட கடவுள் வெளியில பாப்போம்னு வந்தா கொள்றதுக்கு அடிச்சு மகனையும் கொள்ள பாய்ந்தார். But at that time, from the pillar jumped Lord Nrsimhadev. அந்த நேரத்திலே அந்த தூண்ல இருந்து பகவான் நரசிம்மதேவர் அங்கே தோன்றி அங்கே இருந்து வந்தார். And this is his picture in the middle of two altars, this small picture of Nrsimhadev. அந்த ஆலய பீடத்துக்கு நடுவிலே வைத்திருக்கிறது அந்த நரசிம்மருடைய அந்த படம். Yes. And Nrsimhadev appeared in the twilight. It was not the day nor night. நரசிம்மதேவர் எப்ப அவதாரம் அவர் தோன்றினார், அவர் அந்த அந்த பகலும் இல்லாத இரவும் இல்லாத மாலை நேரத்திலே தோன்றினார். He appeared as half human and half lion. அவர் அரைவாசி மனிதன் அரைவாசி சிங்கமாக தோன்றினார். And he grabbed Nrsimhadev, he grabbed Hiranyakashipu and put him in his lap. அவர் அவரை அந்த இரண்யகசிபுவை தூக்கி தன்னுடைய மடியிலே வைத்தார். Yes, and so Hiranyakashipu was not in the sky nor on the land. அப்ப அவர் கேட்ட மாதிரியே வானத்திலும் இல்லை பூமியிலும் இல்லை. Yes, and it was on the threshold, so wasn't inside nor outside. அப்ப அது அந்த வாசல், ஒரு வாசல்ல தான் அவர் வைத்த ஒரு ஜன்னல் மாதிரி ஒரு வாசல். ஆகவே வெளியிலும் இல்லை உள்ளுக்கும் இல்லை. And he ripped him apart with his nails. And nails are not counted to be alive nor dead, because we can cut them, so they should be dead, but they grow, so they are alive. அவர் தன்னுடைய நகங்களினாலே அவருடைய வயிற்றை கிழித்து அவரை கொன்றார். நகங்கள் உண்மையாக நகங்களுக்கு உயிரும் இல்லை உயிர் இல்லாதவையும் அல்ல. என்ன உயிர் இல்லாதபடியா தான் நாங்கள் வெட்டுறோம், ஆனா அது கூட வளருது. ஆக உயிரும் இருக்குது, அதுக்கு உயிரும் இல்லை அப்படி சொல்லலாம். So he couldn't trick the Lord. He wanted to trick the universe, but he couldn't trick the Lord. பிரம்மதேவரை தந்திரத்தினாலே ஏமாற்றின மாதிரி பகவானை அவராலே இரண்யகசிபுவால் ஏமாற்ற முடியவில்லை. And then Lord asked Prahlad Maharaj to ask for a boon. அப்பொழுது பிரகலாத் மகாராஜ் நரசிம்மரிடம் ஒரு வரம் கேட்டார்.
And Prahlad Maharaj says that he's completely satisfied with that his servant and the Lord is his master. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால், இல்லை அவர் சொன்னார், பிரகலாத் மகாராஜ் நீ என்கிட்ட ஒரு வரம் கேளுண்டு. பிரகலாத் மகாராஜ் சொன்னார், எனக்கு வந்து நீங்கள் என்னுடைய எஜமானன், நான் உங்களுடைய சேவகன், இதிலே நான் முழு திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன். But the Lord insisted to give him something. ஆனால் பகவான் வந்து அவருக்கு ஏதாவது கொடுப்பதற்கு விரும்பினார். And then Prahlad Maharaj said that if I would ask anything for my service, that would be a business deal. இப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் கூறினார் பகவானிடம், நான் உங்கள்கிட்ட என்னுடைய தொண்டுக்காக, என்னுடைய சேவைக்காக உங்கள்கிட்ட நான் எதையாவது கேட்டு பெற்றுக்கொண்டால் அது ஒரு வியாபாரமாக போய்விடும். Yes, so in order to become suprasiddhati, as we said before, our love should be unconditional. சுப்ரசிததி, நான் முதல் பேசின மாதிரி மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறதுன்னு சொன்னா, அப்போ அதுக்கு வந்து எந்த விதமான நிபந்தனையும் நாங்கள் வைக்கக்கூடாது. பகவான் நீங்கள் அது தரணும் இது அப்படி. And also this love shouldn't be interrupted. அதே போன்றுதான் அந்த அன்பு தொண்டு வந்து அது வந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்யப்படுவது. Yes, and how do we know that only love can bring us real happiness? Only love will give happiness. Yes, how do we know that only love can give us real happiness? இப்போ நாங்கள் வந்து எப்படி நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளலாம்? தனியாக அன்பு மட்டும் எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தந்து விடுமா? For example, people want to have different things, to be rich, to be famous, to be powerful, but these things cannot give them happiness. உதாரணமாக மனிதர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, செல்வம், பெரிய பணக்காரராக வாரத்துக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள், பெரிய பலம் வாய்ந்தவர்களாக வாரத்துக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள், பெரிய அறிவாளிகளாக வாரத்துக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் அப்படி வந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா? For example, if we would go to some, for example, if we have everything in the world, whatever we want. உதாரணமாக எல்லாம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது, அப்போ எங்களுக்கு என்ன வேணும்? And if so, we can go anywhere we want in the world. Or yes, or we can have best airplanes and cars and anything we want. We have these things. Yes, we can have anything. நாங்கள் எங்கே வேணும்னாலும் போகிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன். எங்கள்கிட்ட தேவையான விமானம், கார் எல்லாம் இருக்குது. But imagine that we would be alone in this world. ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள், நாங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் எல்லாம் இருக்கு எங்கள்கிட்ட, ஆனால் நாங்கள் தனியாக மட்டும்தான் இருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் தனியாக இருக்கிறோம். It would meant more for us than any of these things that one bird would land on our finger. One bird would land on our finger. Come and land. Yes. அப்போ திடீர்னு ஒரு பறவை வந்து எங்களோட கையிலே இருக்குது வைங்களேன். Yes, because then we could have a loving relationship, at least with the bird. அப்போ ஒருத்தருமே இல்லை உலகத்தில், ஒரு பறவை வந்து கையில் இருக்குது. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்? அந்த பறவையோட எங்களோட அன்பை பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புவோம். Yes. So the worst punishment is to put you in that you are alone in the jail. இப்போ முதலாவது சிறையில் அடைத்தாலும் கூட என்ன செய்வார்கள்? உங்களை வந்து ஜெயிலில் தனியாக தான் அடைப்பார்கள், தனியாக. Yes. So only love can bring us real happiness. ஆகவேதான் அன்பு மட்டும்தான் எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். But this love should be, as we said before, directed to the Supreme Lord. ஆகவே இந்த அன்பு வந்து நாங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி என்ன நடக்கும்? பரமபுருஷ பகவானுக்கு இந்த அன்பை நாங்கள் செலுத்த வேண்டும். Krishna says in 5th chapter of Bhagavad-gita, Yehi sansparshasha bhoga dukkha yona evate adyantavantah kantana teshu ramate buddha. That sober person, intelligent person, doesn't seek happiness in this world. அதாவது கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 5வது அத்தியாயத்தில் சொல்லுகிறாரு, அதாவது வந்து ஒரு ஒரு அறிவுள்ள ஒரு மனிதன், உண்மையான தூய அறிவுள்ள மனிதன் இந்த உலகத்திலே மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்க மாட்டான்.
Why doesn't he seek happiness in this world, the intelligent person? இப்போ அவர் இந்த உலகத்தில் என்ன மகிழ்ச்சியை அவர் எதிர்பார்ப்பார்? அப்போ Do you have any answer? நீங்கள் ஏதாவது பதில் சொல்ல முடியுமா? He doesn't want any happiness in this world, the sober person. Yes. But your question is Why? Then Why? Please tell me why. இப்போ ஒரு என்னன்னு சொல்ல ஒரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த அறிவுள்ள மனிதன் இந்த உலகத்திலே எந்த சந்தோஷத்தையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஏன்? Not permanent. Yes, it's not permanent. He said, "Adyantah vantah kantu." This happiness has its adi, its beginning, and anta, its end. So the same thing that brings us happiness in this world, it makes us miserable. அதே போலதான் அதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சந்தோஷத்துக்கு தொடக்கமும் முடிவும் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது. ஆகவே அதனால இந்த விதமான பலனும் இல்லை. So if we base our happiness on our relationships with family, friends, or to be rich, அதான் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக எங்களோட சந்தோஷங்கள் எங்கே நிலைப்பட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னால் எங்களுடைய குடும்பம், எங்களுடைய பிள்ளைகள், எங்களுடைய நண்பர்கள், எங்களோட செல்வம், then definitely we will be disappointed. அப்போ அதிலிருந்து நாங்கள் சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்தோம்னு சொன்னால் கட்டாயமாக நாங்கள் ஏமாற்றப்படுவோம். Yes. So Krishna says that only relationship with him can bring us real permanent happiness. ஆகவே கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறாரு, கிருஷ்ணரிடம் மட்டும் நாங்கள் உண்மையான அன்பு செலுத்துவோமாக இருந்தால் அது எங்களுக்கு நிலையான மகிழ்ச்சியை தரும். So we first of all, if we want to develop love for Krishna, because Krishna is eternal, we want to know who is Krishna. அப்ப நாங்க வந்து கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு செலுத்த விரும்புகிறோம். கிருஷ்ணர் நித்தியமானவர். அப்ப முதல்ல நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? கிருஷ்ணர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Yes, and Krishna says, "Bhoktaram yagatapasan sarvalokamaheeshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mam shantiricchati." கிருஷ்ணர் போக்தாரம் யஜ்ஞதபசாம் சர்வலோகமகேஸ்வரம் சூதம் சர்வபூதானாம் Yes. ஆத்மானாம் Shantiricchati. சக்தி. Yes, that he's enjoyer of he's enjoyer and Bhoktaram yagatapasam, of all yagyas, of all sacrifices and all austerities. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நானே எல்லா யாகங்களுக்கும் தவங்களுக்கும் நானே அனுபவிப்பவனாக, எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் நானே அனுபவிப்பவனாக இருக்கிறேன். And we all do sacrifices all the time. For example, you came here today and you sacrificed your time that you're not, I don't know, watching television or anything else. இல்ல, நான் நிறைய நேரங்களில் நாங்கள் வந்து எப்படியான sacrifice, அதாவது வந்து ஒரு விட்டு கொடுப்பு தவம் செய்கிறோம். என்னன்னு சொன்னால், இப்போ நான் இன்றைக்கு நீங்கள்லாம் அந்த யாருக்குள்ள கோயிலுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, வீட்டில் இருந்தால் நல்ல டிவி பார்க்கலாம், இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது பொழுதுபோக்கு செய்யலாம். அப்போ அதெல்லாம் துறந்து நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. And we also do some austerities all the time. For example, in Slovenian, I'm coming from Slovenia, we have saying that without endeavor you cannot put even your shoe on. நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு துறவர மனப்பான்மையை, எதையாவது துறக்கிற மனப்பான்மையில் நாங்கள் எதையாவது செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோமே. அதாவது சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு துறக்கிற மனப்பான்மையிலாடி உங்களோட சப்பாத்தை கூட உங்களால் போட முடியாதுன்னு சொல்லுவார். So we all the time do we have some endeavor in life and we do different sacrifices in life. எல்லா நேரமும் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு முயற்சிகளை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அதே நேரம் கூட நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைய ஒரு தவங்களையும் நாங்கள் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் எங்களை அறியாமல். And Krishna says, "I'm the enjoyer of everything." இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவார்? நான் தான் இதை எல்லாவற்றுக்கும் நானே முடிவான அனுபவிப்பாளர். So if we
want to enjoy these things independently from Krishna, and we don't dedicate these things, that means our sacrifices in life and our endeavors in life, to Krishna, then that means we are cheated. இல்லை அதுதான் அப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் எதையோ செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அவற்றை வந்து நாங்கள் கிருஷ்ணருக்கு அவருக்காக நாங்கள் அதை துறக்காவிட்டால், அவருக்கான தவமாக அதை செய்யாவிட்டால், நாங்கள் இந்த உலகிலே ஏமாற்றப்படுவோம். Yes, why we are cheated? ஏன் நாங்கள் ஏமாற்றப்படுகிறோம்? Krishna says in the 9th chapter of Bhagavad-Gita, Mugasha moga karma no moga jnana vichitasa rakshasim asurim chiva prakritim mohinim shritaha. That those who take shelter of this prakriti mohinim, that illusory energy, all their endeavors are in vain, are useless. கிருஷ்ணர் 9வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், யார் யாரெல்லாம் இந்த மோக மாய வலையிலே அதனிடம் தஞ்சம் போகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து அதனால் வந்து எந்த விதமான பயனும் இல்லை. And all their jnana, all their knowledge is in vain. அவர்களுடைய ஞானம் எல்லாமே அப்படியே பயனற்று போகிறது. Moga jnana vichitasa rakshasim asurim cheva, and he says that these people are like rakshasas and asuras. அவர் மேலும் கூறுகிறார், அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ராட்சசர்கள் அசுரர்கள் போன்றவர்கள். Yes, why they are like rakshasas? This means blood-sucking people. ஏன் அவர்கள் ராட்சசர்கள் என்று கூறுகிறார்? அதாவது ரத்தம் குடிக்கும் மக்கள் அவர்கள். Because if we don't live for the Lord, if our life is not occupied with service of the Lord, ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யவில்லை என்று சொன்னால், எங்களுடைய வாழ்க்கையை இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லை என்று சொன்னால், then we just want to exploit nature and of course other living entities. அப்படி இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன செய்வோம்? இந்த இயற்கைக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிப்போம். Yes. For example, if we take Arjuna from the first chapter of Bhagavad-Gita, his consciousness. உதாரணமாக முதலாவது அத்தியாயம் பகவத்கீதை முதலாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய உணர்வை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், he asked Krishna to bring his chariot between the two armies. அர்ஜுனன் கேட்கிறார் கிருஷ்ணர்கிட்ட, அந்த போர்க்களத்திலே இரண்டு படைகளுக்கு நடுவே உங்கள் ரதத்தை கொண்டே நிறுத்துங்கள் கிருஷ்ணர் என்று கேட்கிறார். And when he saw that on both sides there are his friends, his teachers, his relatives, he decided not to fight. அப்ப என்ன நடக்கிறது? அர்ஜுனன் ரெண்டு பக்கமும் பார்க்கிறார். ரெண்டு பக்கமும் அவருடைய சொந்தக்காரர்கள், அவருடைய அண்ணன் தம்பிமார், அவருடைய குரு, அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் ரெண்டு பக்கமும் நிற்கிறார்கள். அப்ப என்ன செய்யறார் அர்ஜுனன்? சண்டையிட மாட்டேன் என்று தீர்மானம் செய்தார். And he said that he doesn't want to enjoy the happiness of the kingdom for the sake of the blood of these people. அப்ப சொல்றாரு, இந்த மக்களை எல்லாம் கொன்று அவர்களுடைய ரத்தத்தை குடித்து நான் என்ன சந்தோஷம் அடைவது என்று கேட்கிறார். So ordinarily we would say yes, he is very noble person. அப்ப சாதாரணமா என்ன சொல்றோம்? பாத்தியா அர்ஜுனன் ஒரு உயர்ந்த பெருந்தன்மையுடைய ஒரு ஆள் என்று. But in fact the fact is that his way of thinking is the basis of all violence. ஆனால் அவருடைய அந்த அர்ஜுனன் யோசிப்பதனுடைய அடிப்படை வந்து சொல்றான்னு சொன்னா, அர்ஜுனன் யோசிப்பதன் அடிப்படை வந்து அதுதான் மிகப்பெரிய வன்முறை என்று சொல்றார். Why is this? ஏன் அப்படி? He is not doing his duty. Yes, but why is this violence? ஏன் அது வன்முறையாக மாறும் நினைக்கிறீர்கள்? கொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னதான் வன்முறை என்று அவர் சொல்றார். ஏன் அப்படி? அது வந்து அஹிம்சை. ஆனா இவர் சொல்றார் அது வன்முறை என்று சொல்றார். ஏன்னா
Yes. Good thinking. நல்ல ஒரு யோசனை. Yes, his way of thinking was, because these are my relatives, my friends, um, my gurus, um, I shouldn't kill them. அர்ஜுனோட யோசனை என்னன்னு சொன்னா, இதெல்லாம் என்னுடைய குரு, என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள், என்னுடைய என்னுடைய அண்ணன் தம்பிமார் என்று அவர் யோசிக்கிறாரு. But if they would be foreigners, he would kill them immediately. இப்ப அவர்கள் வந்து அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஆட்களா இருந்தா, வேறு ஆட்களா இருந்தா என்ன செய்வார்? உடனே கொண்டிருப்பாரு. Yes. So this Pritak Bhava means separate identity from the Lord, is cause of violence. So those who are not dedicating their lives to Krishna, they're blood-sucking asuras. இல்ல அதுதானே. அப்ப அந்த 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 மனநிலையை, எனக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவனா கொண்டு விடுவேன், எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கிறபடியே அவரை கொள்ள மாட்டேன், அந்த மனநிலை அது வந்து இப்ப வரும்னு சொன்னா, கிருஷ்ணரிடம் சம்பந்தப்படாமல் இருப்பவருக்கு தான் இந்த மனநிலை வருமே. அவருக்கு தொண்டு செய்யாவிட்டார். அப்ப கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யாதவர்கள் வந்து அந்த ரத்தம் குடிக்கும் அசுரர்கள் என்று அங்கே கூறுகிறார் கிருஷ்ணர். Yes. So Krishna says that we should do everything in consciousness of Him, to dedicate Him everything in this world. All our endeavors, all our thoughts, all our sacrifices. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவார்? எல்லாவற்றையும் தனக்கு தனக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் முகமாக இந்த உலகத்திலே செய்யுங்கள். உங்களுடைய எண்ணங்கள், உங்களுடைய செயல்கள், உங்களுடைய அர்ப்பணிப்புகள் எல்லாவற்றையுமே எனக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் முகமாக செய்யுங்கள். For example, in the 3rd chapter, Krishna says, Yagyartat karmano nyatra lokayan karma bandhana tadartam api kauntaya muktak sangak samarchara. If you do your work for my sake, you will be always free. 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய திருப்திக்காக நீ செயலாற்றினால் நீ வந்து எப்பொழுதும் இந்த கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவனாக காணப்படுவாய். Otherwise, you will be just slave of your work. அப்படி இல்லாவிட்டால் உன்னுடைய அந்த செயலினுடைய விளைவுக்கு கட்டுண்டவனாக இருப்பாய். Usually people tend to believe in some kind of miracle. ஒரு சில அதிசயங்கள் நடக்கிறதுல சில நேரம் நீங்க நம்பிக்கை உள்ளவராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். For example, I come from Christian background, and I know majority of Christians that they consider themselves Christians. They just go maybe or not once a week to the church. அதான் எனக்கு கூட நான் வந்து கிறிஸ்துவ மத அடிப்படையில் வரக்கூடிய ஒரு ஆள். பொதுவாக கிறிஸ்துவர்கள் அவர்கள் வந்து தாங்கள் கிறிஸ்துவர் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள். அவர்கள் கிறிஸ்துவர் நினைத்துக் கொள்வார்கள். அவர்கள் சில நேரம் கிழமையில ஒரு நாளைக்கோ சர்ச்சுக்கு போவார்கள், இல்லாட்டி போக மாட்டார்கள். ஆனால் தங்களை கிறிஸ்துவர்களாக நினைத்துக் கொள்வார்கள். And otherwise they live just normal materialistic life. மற்றும்படி அவர்கள் வந்து சாதாரண பௌதிகமான இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருப்பார்கள். And I believe this is also the case among many of Indians. இது நான் இந்தியாவிலே கூட இந்தியர்கள் கூட இந்திய இளைஞர்கள் கூட இந்த இப்படித்தான் வாழ்கிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன். In fact, in all different cultures in the world. இல்ல எல்லா விதமான வேறு விதமான கலாச்சாரம், உலகத்தில் இருக்கிற கலாச்சாரங்களும் இப்படித்தான் வாழ்கிறார்கள். But these Christians, materialistic Christians, think at the end of my life I'll go to heaven. ஆனா இந்த பௌதிகமாக வாழக்கூடிய இந்த பௌதிகமான கிறிஸ்துவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னா, என்னுடைய வாழ்க்கை முடிவிலே நான் சொர்க்கத்துக்கு போய்விடுவேன். So they believe in some kind of miracle. அப்ப அவர் ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு அதிசயத்தை அவர்கள் நம்புகிறார்கள். That death will bring complete change of existence. அப்ப இந்த மரணம் வந்து, இறப்பு வந்து அவருடைய இப்ப இருக்கிற இதிலிருந்து முற்றிலுமாக அவரை மாற்றி விடும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். And also atheists
believe that death will bring complete change of their existence. அதே போன்றுதான் நாஸ்திகர்களும் கூட அவ்வாறு நம்புகிறார்கள். நாங்கள் வந்து மாறி விடுவோம், மரணத்தின் போது முழுமையாக மாறிடுவோம். So they believe now I exist, and when I die, I will not be existing anymore. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், நான் இங்கே இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், பிறகு மரணம் வந்துட்டா பிறகு நான் இருக்க மாட்டேன், அவ்வளவுதான். So he also believes in some kind of miracle, that death will bring him complete change of existence. அவரும் ஏதோ ஒரு அதிசயத்தை தான் நம்புகிறாரு. அதாவது மரணம் வந்துட்டா இப்ப இருக்கிற இதுல இருந்து நான் மாறிடுவேன், ஒன்றுமே இல்லாம போயிடுவேன். அப்ப அதுவும் ஒரு அதிசயம் நினைக்குது. But Krishna says in 8th chapter of Bhagavad-gita that it's not the case. ஆனா கிருஷ்ணர் 8வது பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயத்திலே கிருஷ்ணர் சொல்றார் அது அப்படி அல்ல. He says yam yam vapi smram bhavan tyajanti kalivaram tam tamaveti kaunta sadatat bhavavita. That whatever consciousness has one at the time of death, that will just he will attain this state of existence. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், ஒருவர் இறக்கும் தருவாயில் என்ன மனநிலையுடன் இறக்கிறாரோ அதே மனநிலையுடன் அடுத்த பிறவி அவர் எடுக்கிறார். Yes, so there is no miracle, in fact. அதிசயம் ஒன்றும் இல்லை. Whatever state of consciousness we have at the time of death, we just continue this existence. ஆகவே நாங்கள் இப்ப தற்சமயம் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோமோ, இறப்பின் பொழுது என்ன மனநிலையுடன் நாங்கள் இருக்கிறோமோ அந்த மனநிலையுடன் நாங்கள் அடுத்த வாழ்வை தொடர்வோம். So many people think, okay, when the death will come, I will think of Krishna. அப்ப நிறைய மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள், மரணம் வரும்பொழுது நான் கிருஷ்ணரை யோசிப்பேன். Because Krishna says before this anta kala chamameva smaran muktva kaliram yah yati samadbhavam yati nastyatra samshayah. That if one thinks of me at the time of death, he will immediately becomes in nature like me. And about this there is no doubt. முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்லுகிறார் 8வது அத்தியாயத்தில், யார் ஒருவர் மரணத்தின் பொழுது மரண தருவாயில் என்ன நினைக்கிறாரோ அவர் எந்த விதமான சந்தேகமின்றி என்னுடைய இயற்கையை அடைவார். இதுல எந்த விதமான நான் சொல்ற இந்த வார்த்தையில எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. So people think when I'm old or when I will die, I will be dying, I will dedicate my life to Krishna. அப்ப மக்கள் கூடுதலா என்ன நினைப்பாங்க, இறக்குற நேரத்துல நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பேன். But this is illusion. அது வந்து மாயை. Why this is illusion? ஏன் அது மாயை? Because death is very traumatic experience. மரணம் வந்து அது மிக மிக ஒரு dramatic, traumatic. பயங்கரமான ஒரு அனுபவம் மரணம். Because our bodily functions are closing or stopping to work. நம்முடைய உடல் அங்கங்கள் எல்லாம் அந்த தன்னுடைய செயல்பாடுகளை நிப்பாட்டுற நேரம். Yes, and the living entity is usually very confused and afraid what is going on. அப்ப அந்த ஜீவராசி அந்த நேரத்துல வந்து மிகவும் குழப்பம் அடைந்து போயிருக்கும். அந்த நேரத்துல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. Yes, and since the living entity is so disturbed by these processes of dying, he cannot think anything other than he usually directed his thoughts on. அப்ப அந்த மரண நேரத்துல வந்து அவருடைய சிந்தனையே எல்லாம் குழப்பம் அடைந்து போய் எந்த விதமான ஒரு சிந்தனைக்கும் ஒரு அந்த தருணம் இருக்காது. அந்த நேரத்துல குழப்பம் அடைந்து போயிருக்கும். Do you practice any meditation, any mantra meditation, any japa meditation? நீங்கள் வந்து ஜப்பா மந்திரங்கள் சொல்லி பழக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு? So if we chant, we can see that mind goes everywhere. இப்ப நீங்க ஜப்பா மந்திரம் சொல்லில பார்க்கலாம், இந்த மனம் சும்மா இருக்காது, எல்லாரும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். Yes, so even when we try to focus when we are completely healthy,
it's sometimes very difficult to concentrate. மிகவும் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான நிலையில கூட நாங்க திரும்ப திரும்ப அந்த அந்த மந்திரத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து சயனம் அந்த உச்சாரணம் செஞ்சா கூட இந்த மனம் ஒரு நிலையிலே இருக்காது. What to speak at the time of death? அப்ப மரண நேரத்துல என்னத்தை பற்றி சொல்றது? It's completely impossible to concentrate on something else. We didn't concentrate in our life. அப்ப அந்த நேரத்திலே வந்து ஒரு கிரகிக்கிறது, அவதானிக்கிறது, எங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு தடவை நான் செஞ்சிருக்காத விஷயத்தை மரண நேரத்திலே நான் செய்வேன் என்று அதை அவதானிப்பேன் என்று என்னன்னு சொல்ல முடியும்? So Krishna says, Tasmat sarveshu kalashu mam anusmarayudyacha marapita manobudir mam aveshasya samshaya. That means tasmat means therefore. So I told you this, that whatever consciousness you have at the time of death, that state of existence you will achieve. And therefore, always think of me. Yes, so, but he knows that we conditioned souls are not liberated and cannot enter such samadhi to always think of Krishna. So he says in 12th chapter, Atachetum samadatum nashaknoshi maistiram abhyasa yogana tato mami chaptum dananjaya. Yes, and it says, if you cannot absorb your mind in such a way, just dedicate your life to practice. Do you play any musical instrument, maybe? No. You play very nice mridanga. Not nice, but so, at least you may know that for good playing of mridanga, you need to practice very much. Yes, so our consciousness should be trained to think of Krishna. This is called abhyasa. Abhyasa means training. Yes. So he says, when you train your mind by constantly bringing your mind to me, you will develop desire to achieve me. Yes, icha means desire. Ichaptum dhananjaya. So you will develop this desire. And it says in the scriptures that now that we live in Kali Yuga. Kali Yuga is the age of quarrel and hypocrisy. It says Harir Nama Namaiva Kevalam Kalo Nastyeva Gatiranetha. Yes, and it says Harir Nama to chant the holy name of the Lord, holy name of the Lord, holy name of the Lord.
Harir Nama, Harir Namaiva Kevalam. Eva means certainly, most certainly. ஏவான்னு சொன்னா நிச்சயமாக. And he says, Eva Kevalam. Kevalam means only. So it was like someone would nail this thought. Eva Kevalam. Without doubt. எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல். கேவலம்ண்டா எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல். ஏவ கேவலம். Yes, and then he says, Kalo, that means in the age of Kali, Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. Asti means is, Nasti means there is not. There is not Eva, again Eva, certainly there is not, certainly there is not, certainly there is not, other way. கலவுண்டா களி, இந்த கலியுகத்தில் நாஸ்தியேவ 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 அஸ்தி என்றா உண்மையாக, நிச்சயமாக, நாஸ்தி என்றா நிச்சயமாக, நிச்சயமாக நிச்சயமாக நிச்சயமாக. Yes, so if one thing is important, if one thing is mentioned in the scriptures, it means it's very important. அதான் ஒரு விஷயம் வந்து சாஸ்திரங்களிலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம். Yes, because Vyasadeva didn't have some quota to fulfill how much he will put in the Shastra. So whatever he wrote in the Shastra, it is very important. வியாசதேவருக்கு வந்து இப்போ அதற்கு ஒரு கோட்டா மாதிரி கொடுக்கல, நீ கூட எழுதுனா அவனுக்கு கூட காசு கிடைக்கும், அப்படி விளங்கிக்கணும். அவர் என்னென்ன சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறாரோ அது எல்லாமே மிக முக்கியமான விடயங்கள். If it is mentioned twice, it's utmost important. அது ரெண்டு தடவை அங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது, மிக மிக முக்கியமானது என்று சொல்லி. And if it is mentioned 3 times, it's completely unavoidable. மூன்று தடவை சொல்லப்பட்டால், ரெண்டு தடவை சொன்னாலே முக்கியமான விஷயம், மூன்று தடவை சொல்லப்பட்டால் அதை நாங்கள் தவிர்க்கவே கூடாது. And we have in same shloka 2 times, 3 times. ஒரே ஸ்லோகத்திலே ரெண்டு தடவையும் இருக்கு, மூன்று தடவையும் இருக்கு. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. That in this age of Kali, only the name of the Lord will save us. இந்த கலியுகத்திலே இறைவனுடைய நாமம் மட்டுமே எங்களை காப்பாற்றும். Yes, and in this way, there is no other way, no other way, no other way. அதே போன்று அது வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. So we cannot avoid this. ஆகவேதான் நாங்கள் இதை வந்து நாங்கள் எந்த விதத்திலுமே நாங்கள் வந்து இதை தவிர்க்க முடியாது. And if we want to train our mind in order to think on Krishna at the time of death, அப்ப நாங்க வந்து மரண தருவாயிலே கிருஷ்ணரை நினைக்கும்படியாக எங்களுடைய மனதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், we should regularly chant the holy name. நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் தொடர்ந்து இறைவனுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். In 10th chapter of Bhagavad-gita, Krishna says, Yajnanam japayagyosmi, that among the sacrifices I'm japa, the chanting of the holy names. கிருஷ்ணர் 10வது அத்தியாயத்திலே சொல்லுகிறாரு, அதாவது வந்து among sacrifices, Yes. அர்ப்பணிப்புகளிலே நான் வந்து நாம உச்சாரணம் என்று சொல்லுகிறார். So the acharyas, great teachers, emphasize that we should train our mind, as Krishna says, with chanting of the holy names, regular chanting of the holy names. ஆகவேதான் கிருஷ்ணர் கூறுவது போல பெரிய பெரிய குருமார்கள், ஆச்சாரியார்கள், ஞானிகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா, நாங்கள் வந்து இறைவனுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வதிலே எங்களுடைய மனதை அபியாசம் செய்ய வேண்டும். So if we connect with Krishna, with chanting of his holy names, we will achieve what we are all looking for, this state of suprasidati. ஆகவேதான் நாங்கள் இறைவனுடைய புனித நாமத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து உச்சாரணம் செய்து பயிற்சி செய்து பழகிக்கொள்வோமாக இருந்தால், நாங்கள் என்னத்தை எதிர்பார்த்து இந்த உலகத்திலே ஓடி திரிகிறோமோ அந்த மிக மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சியை வந்து நாங்கள் அடைவோம். அதான் சுப்ரசிததி.
Yes, otherwise we'll just rotate in this world, searching for happiness, life after life, um, and not be satisfied in any of these lives. ஆனால் என்ன அப்படி இல்லாவிட்டால் நாங்கள் என்ன செய்வோம், அந்த அந்த மகிழ்ச்சியை தேடி, அந்த சந்தோஷத்தை தேடி திரும்ப திரும்ப இந்த உலகத்திலே பிறப்பு, வாழ்வுக்கு பிறகு வாழ்வு, வாழ்வுக்கு பிறகு வாழ்வு என்று சொல்லி இந்த உலகத்திலே இவ்வாறு நாங்கள் சுற்றி கொண்டே இருப்போம். கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காது, ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சும். Okay. What time? Yeah. No, okay, I will stop here. Do you have any questions or comments or doubts? நான் இந்த இடத்துல இங்கே நிப்பாட்டுகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது நீங்கள் ஏதாவது கருத்து கூற விரும்பினால் தயவு செய்து சொல்லுங்கள். Don't be shy. I have a question. Please. I've been practicing like not regularly. When I was in a different place, I was having this satsangam and always with association of devotees. But after moving here, I'm not coming regularly. So, but I used to chant at least twice. But now I feel like when I was chanting, like my mind and I'm not feeling happy when I was chanting. I feel like guilty why I'm not, like I want to be involved in the association, but I'm not with my duties. So I feel like maximum I can do chanting only. So if I want to come, I have to put a lot of effort to come here with my other duties. So I feel like I feel guilty when I chant. Okay, I have not chanted properly, or I'm not in a consciousness of this association. So how can I overcome that? Yes. We should seek this connection with Krishna in our life. So no use if you feel guilty. You should feel happy that you have this opportunity to chant the holy name. So even if your mind goes around and you cannot concentrate properly on the holy name, this is just the influence of all our samskaras. That means all impressions that they are put on our consciousness. Will you translate? Sorry, sorry. You understood. So our consciousness is like wax. உணர்வுகள் வந்து மெழுகு போன்றது. In previous times, they put wax and then put stamp in the wax. பழைய காலத்துல வந்து என்ன செய்வார்கள், அந்த மெழுகை போட்டு அதுக்கு மேல அந்த சீல் அடிப்பார்கள். Yes. So we have so many different impressions in our consciousness and in our mind, but we want to get rid of these material impressions and replace them with Krishna. மனம் வந்து நிறைய விதமான விஷயங்கள்ல வந்து அலைப்பாயும். அப்ப நாங்கள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பதிலாக நிறைய விதமான பௌதிக விஷயங்களை நாங்கள் எங்க மனதில் போட்டு வச்சிருக்கிறோம். So whatever we can do to fill our mind, to fill our heart with Krishna, it's the only solution to our problems. So if you have, I don't know, half an hour a day or an hour a day time to fill your consciousness with Krishna, just do that. இல்ல அதுதானே. அப்ப நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணர் சம்பந்தமான விஷயங்களை, கிருஷ்ணருடைய நாமம் அது சம்பந்தமான விடயங்களை வந்து எங்களோட மனதுக்குள்ளே நிரப்ப வேண்டும். குறைஞ்சது கொஞ்ச நேரம், ஒரு அரை மணி நேரம், 10 நிமிஷம், அரை மணி நேரம் கிருஷ்ண சம்பந்தமான வேலைகளை ஒரு நாளும் செய்ய வேண்டும். Because it's not in our power to clean our consciousness. எங்களோட உணர்வை சுத்தப்படுத்துவது அது எங்களோட வேலை இல்லை. Krishna says, Srimata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hyadanta Stohya Badrani Vidunotu Suhritsatam, that he is residing in our heart and he is the one who cleanses our heart
when we devote our life to Him. கிருஷ்ணர் எங்களுடைய இதயத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அவர்தான் தீர்மானிப்பார். நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருக்காக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவது அவருடைய தீர்மானம். So whatever time we have, we should devote our thoughts to Krishna. So if you go to job or I don't know what, you can use also this time when you travel or you are cooking or whatever, or you have children, you care for children, that you always try to chant the holy name along with this your duties. ஆகவே நேரம் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் நீங்க இப்போ வேலைக்கு போற நேரத்துல, பிள்ளைகளை பார்க்குற நேரத்துல, சமைக்கிற நேரத்துல கூட இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டு சமையுங்கள். அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. So and even if our thoughts are going here and there and everywhere, we shouldn't be discouraged. எங்களுடைய மனம் சிந்தனைகள் அடிக்கடி அங்கே இங்கே பாஞ்சு கொண்டிருந்தாலும் நாங்க அதனால எந்த விதமாக பாதிப்புக்கும் உள்ளாகக்கூடாது. If we clean our room, usually at the beginning looks much more terrible when at the beginning of cleaning. இப்போ உங்களோட ரூமை சுத்தம் செய்ய வலிக்கிட்டா தொடக்கத்துல பெரிய பயங்கரமா இருக்கும் பார்க்க. Especially if the room wasn't cleaned for a long time. நிறைய நாட்களாக விசேடமாக நீண்ட நாட்களாக சுத்தம் செய்யாம இருந்தா. And our consciousness wasn't cleaned ever. அதே போன்றுதான் நம்முடைய உணர்வும் கூட நீண்ட நாட்களாக சுத்தம் செய்யப்படவில்லை. So when we dedicate to some spiritual practice, many different thoughts and impurities appear on the surface of our mind. ஆகவே நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக பயிற்சியை நாங்கள் தொடங்கும் பொழுது தொடக்கத்தில் என்ன நடக்கும்? தேவையில்லாத சிந்தனைகள், பரிசுத்தமற்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் எங்களோட மனதில் தோன்றும் அந்த நேரத்தில். But that just means that is good for us because it puts us in the consciousness of dependence of Krishna, that we are incapable of dealing with this. அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தானே. ஏன்னு சொன்னா எங்களை கிருஷ்ணர்ல தங்கி இருக்கிற நிலைக்கு அது தள்ளும். எங்களால இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, அப்ப கிருஷ்ணா உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை தங்கி இருக்கிற அளவுக்கு நாங்க போவோம். So use whatever time you have available for this chanting and try to increase it. ஆகவே நேரம் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் அந்த நாம உச்சாரணத்தை செய்யுங்கள். எவ்வளவு முடியுமோ அதுக்கு மேல கூட்டுங்கள். அதை எளிமையான முறையில். Yes, especially by simplifying our life as much as possible. விசேடமாக என்னுடைய வாழ்க்கையை மிகவும் எளிமையாக்கி கொள்ளும் முறையாக அதை நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம். Okay. Hare Krishna. Any other question or comment? So I would like to thank you very much for your attention. Hare Krishna.